Hello future lawyers, welcome back to Law Excel Academy. So ఈ వీడియోలో మనం టాప్ లా కాలేజెస్ త్రూ టీఎస్ లాసెట్ విత్ దర్ అప్రాక్సిమేట్ కట్ ఆఫ్ అండ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ గురించి క్లియర్గా చూద్దాం. సో ఈ వీడియోలో నేను చూపించే టాప్ కాలేజెస్ అండ్ కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఫిక్స్డ్. ఎవ్రీ ఇయర్ కొంచెం వేరియేషన్ అయితే ఉంటుంది డిపెండింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, బట్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ట్రెండ్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ కట్ ఆఫ్స్ మోస్ట్లీ ఇదే రేంజ్లో ఉంటాయి. సో మీరు వీటిని రెఫరెన్స్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అకార్డింగ్లీ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్. So these are the top 15 colleges for 3-year law program. Okay, so top 5 colleges వచ్చేసి you have Usmania University in Hyderabad, Kaktiya University in Warangal, and Telangana University in Nizamabad. So these three are the government universities. Apart from that, Penakanti Law College and Padala Ramreddy colleges are also in the top 5 list. ఇవి వచ్చేసి ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ కట్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్స్. సో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ దే టేక్ ద ర్యాంకింగ్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 9 అండ్ they close at a rank of 50. Okay, and Kaktiya University start from 46. The closing ranking is 389. And for Telangana University, it's 185 and 450. Okay, accordingly, you can check the opening and closing cutoff rankings. Now, these are the top 15 colleges for the 5-year integrated program. Top 5 colleges, which is you have OU and Kaktiya University, Penakanti College, Padala Ramreddy College, and KV Rangareddy College. So these are the top 5. And apart from that, these are the rankings, opening and closing rankings. Okay. And don't worry, I will also provide the detailed links of how to check these cutoff rankings in the description. Apart from that, మీకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ కాలేజ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ కట్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్స్ చూడాలి అని ఉంటే యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ సర్చ్ ఫర్ టీఎస్ లాసెట్ ర్యాంకింగ్స్. క్యారియర్ 360 అండ్ ఫిజిక్స్ వల్ల దే విల్ ప్రొవైడ్ ద అప్డేటెడ్ కట్ ఆఫ్ లిస్ట్. సో ఏదైనా లింక్ మీరు ఓపెన్ చేయొచ్చు. లైక్ ఫిజిక్స్ వాళ్ళలో చూస్తే and scroll down. Here's a list for 3-year LL.B course and 5-year LL.B course kuda. So let's say I want to check the opening and closing rank for Mahatma Gandhi Law College. Have a opening rank at 53 and the closing rank is 2051. Alright. So yeah, this is for 3-year and this is for 5-year, and you can accordingly check the cutoffs. If you want to check the fee structure, so directly you can search for TS LAWCET. This is our official website. Click on it. If you scroll down, click here for TG LAWCET admission on ఉంటుంది. Click on that. So LL.B 3-year or 5-year course ki click on this. Scroll down. ఇక్కడ మీకు college list ఉంటుంది కదా. So if you want to check the fee structure for 3-year courses, click on 3-year. 5-year కి చూడాలనుకుంటే 5-year కి click చేయండి. So I'm clicking on 3-year course. Let's say I want to check the fee structure for Ananta Law College. So yeah, search for Ananta Law College and ikkada meeku tuition fee ఉంటుంది కదా. This is a tuition fee, right? And this is a special fee. So government colleges వచ్చేసి they don't take any special fee, but private colleges they take the special fee. So ఇట్లా మీరు చూసుకోవచ్చు. And apart from that, let's say మీ కాలేజ్ కనిపించట్లేదు దీంట్లో. సో వాట్ యూ డూ, యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కంట్రోల్ F on your keyboard, search for any college. Let's say for Telangana University. So just search for Telangana University. So ఇలా మీకు హైలైట్ అవుతుంది. So you can directly check the fee structure for Telangana University. Okay. Suppose I want to check the fee structure for Padala Ramreddy College. So again, control F, just search for Padala. ఇలా మీకు హైలైట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ టేక్ యూ డైరెక్ట్లీ టు దాట్ పర్టిక్యులర్ కాలేజ్ అండ్ స్ట్రైట్గా మీరు చూస్తే ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్పెషల్ ఫీ. దిస్ ఈస్ ద ట్యూషన్ ఫీ పర్ యానం పర్ ఇయర్కి అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్పెషల్ ఫీ. సో ఐ హోప్ మీకు కట్ ఆఫ్ అండ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయ్యాయి అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫర్దర్ డౌట్స్, ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ అండ్ ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ Law Excel Academy. Thank you.